Hello, my dear children of grade 11. Today we are going to discuss the Southern Province Year-End Evaluation paper of 2020. අපි Southern Province එකේ paper 1 එකෙන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. Let's look at the first paper. paper එකේ structure එක අනුව අපි දන්නවා 40 marks හම්බෙනවා paper 1 එකේ. Test 1 complete the following dialogue between Asindu and Supul. කියලා අපිට dialogue එකක් තියෙනවා. ඒක fill කරන්න අවශ්‍ය utterances දීලා තියෙනවා. Each of these questions carry 5 marks. Then we have test 2. Underline the correct form of the word which comes in the blank to make a meaningful sentence. අපිට ඒ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙනවා එක එක forms. වචනවල එකෙන් හරි එක තෝරන්න ඕනේ. Next, in test 3 you have a picture and you have to fill in the blanks based on what you see in the picture. අපි පින්තූර දිහා බලලා දීලා තියෙන වචන වලින් මේ paragraph එක complete කරනවා. Test 4 is another activity where you have to fill in the blanks. මෙතන තියෙන්නේ professionals ලා ගැන කියවලා මේ description එකේ missing words අපිට දීලා තියෙන වචන වලින් සම්පූර්ණ කරන්න. Then you have test 5. Read the following interview with Celia Young by Norma Jans. දෙන්නෙක් අතර තියෙන ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. රයිටර් කෙනෙක් මෙතන ඉන්නේ. ඒ ප්‍රශ්න උත්තරවලට අනුව පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන කරුණු අපි missing information මොනවද කියලා බලලා පුරවන්න ඕනේ. So you're transferring information from one type of a text to another type of a text. Again, this question 2 carries 5 marks. In test 6, you have to write a notice. මෙතන ටිකක් වෙනස් විදිහේ notice එකක් තියෙන. අපි හැමදාම past papers වල textbooks වල කරපු notice එකක් නෙවෙයි, ටිකක් වෙනස්. Date and time, why the meeting is called, things to be discussed. මේ online meeting එකක් ගැන notice එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ අවශ්‍ය අන්තර්ගත වෙන්න ඕන කරුණු දීලා තියෙනවා. ඒව දාලා හරි format එකකින් notice එකක් ලියන්න තියෙනවා. Test 7 is a short reading comprehension activity. You know that you have to read this passage and answer the questions. Finally, you have test 8, which is a paragraph writing task. There are 2 topics given for the paragraph. We'll be discussing both topics and we'll discuss how to write a short paragraph based on a given topic. Let's start with test 1. Complete the following dialogue between Asindu and Supul with the utterances given below. Write the letter of the most suitable utterance in the given space. දැන් දුවල පුතාලට මේ instruction එක හොඳටම තේරුණා නේද? මොකක්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? dialogue එකක් තියෙනවා. Asindu and Supul තමයි dialogue එකේ කතා කරන්නේ. What do you have to do? You have to complete the dialogue. සමහර වෙලාවට අපිට matching activities එනවා. මේක completion activity එකක්. dialogue එක දිහා අපි බලලත් ඉමු. ඊට පස්සේ අපි utterances ටික වෙනම කියවලා ඉමු. Asindu Supul. බලන්න මේ විදියට අපිට blanks fill කරන්න තියෙනවා. Let's look at the utterances. The first one is a question. Is he a tour guide? එයා සංචාරක මඟ පෙන්වන්නෙක්ද? That is at Sigiriya. එක තියෙන සීගිරියේ. Of course, why not? අපි dialogue එක පුරවන වෙලාවට බලමු මේ වගේ එකක් ගැලපෙන්නේ කොයි වගේ blank එකකටද කියලා. Okay, let's hurry. අපි ඉක්මන් කරමු කියන එක. Let's hurry. Let us hurry. Yes, it was our class trip. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ගමනක් ගැන. එතකොට මේක class trip එක කියලා කියනවා. That's Mr. Smith. අපි බලමු කෙනෙක්ගේ නමක් කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කොතනදද කියලා. What a beautiful photograph. Are they your friends? දැන් බලන්න අසින්දු ඒක අහනවා. අපිට first answer එක දීලා තියෙනවා E. Look at E. Yes, it was our class trip. Yes කිව්වේ මේ friends ද කියලා අහන එකට ඊළඟට ඒකට තව කෑල්ලක් එකතු කරා. Supul. Then Asindu is asking another question. What is that background? It looks familiar. මොකක්ද මේ පසුබිමේ තියෙන්නේ? ඒක හරිම
හුරුයි වගේ දැනෙනවා. familiar. බලන්න අපි උත්තර ලියන ගමන් තව words ඉගෙන ගන්නවා. පුතාලට මේ revision exercise එකක් වගේම තවත් අලුත් වචන ඉගෙන ගන්න, දන්න ඒවා වැඩියෙන් මතක් කරගන්නත් මේ වගේ session එකක් ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ. අපිට මෙතන තැනක් ගැන නේද කියන්න වෙන්නේ. දැන් බලන්න class trip කියන එක අරන් ඉවරයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්ත ඒවා කපනවා. එතකොට අපිට ලේසි ඊටු ටික fill in the blanks activity එකට පාවිච්චි කරන්න. background කියන එකට අපිට පේනවා සීගිරිය කියන එක ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි අපිට දාන්න තියෙන letter එක. මෙතන තියෙනවා write the letter of the most suitable utterance. සමහර වෙලාවට utterance එක ලියන්න තියෙනවා. එතකොට පුතාලා instruction එක පැහැදිලිව කියවලා උත්තරේ දාන්න ඕනේ. That is at Sigiriya. B. අපිට එක කපන්න පුළුවන්. Who's standing on your right next to you? කියන එකට කෙනෙක් අපේ දකුණු පැත්තෙන් ඉන්නේ කවුද කියලා නෙහන්නේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතන කෙනෙක් ගැන කියන්න ඕනේ. That's Mr. Smith. ඒකට එන්නේ F. We can cut this answer. අපි 4 පුරවන්න කලින් ඊළඟට තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. Oh no, he's a foreigner who we just met on our way. ඒ කියන්නේ නෑ. අපි අපේ යන ගමනේදී හමු වෙච්ච foreigner කෙනෙක් පිටරටියෙක් කියලා උත්තරේ දෙනවා. එහෙනම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෙහන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නෙටනේ අපි yes or no කියලා කියන්නේ. ඒ විදිහට බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙතන තියෙනවා is he a tour guide කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒක තමයි එතෙන්ට එන්න ඕනේ. A. We can cut this utterance too, and then we have number 5. Asidhu says, it seems you have had great fun, haven't you? ඔගලන් හුඟක් විනෝද වෙලා කියලා පේනවා කියලා අපි question tags කියලා කරලා තියෙනවා. පුතාලට මතක ඇති units කරනකොට අපි යමක් කියලා ඒක තවත් confirm කරගන්න question tag එකක් එකතු කරනවා අපි කියන utterance එකේ අන්තිමට. It seems you have had great fun, haven't you? සුපුල් මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ මේකට. මෙතන අපි cut කරපු නිසා ඉතුරු වෙලා තියෙනවා of course, why not? එකඟ වෙනවා අපි හුඟක් විනෝද වුණා කියන එකට. Of course, why not is C. Then you have Asindu. It's getting late. We have to go now. ඒක හරියම පැහැදිලි. late කියන්නේ ප්‍රමාද වෙනවා කියන එක. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට okay, let's hurry කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. ඒක තමයි කොහොමදත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නැතත් අපිට late කියන එකත් එක්ක තේරෙනවා let's hurry කියන එක තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා. You get 5 marks for the first question. And then you can move on to test 2. Another very easy test item. You know that you have so many short test items like this in your first paper. Each test item carries 5 marks. Let's see how we are going to get the 5 marks for this test item. Underline the correct form of the word which comes in the blank to make a meaningful sentence. The first one is done for you. මෙතන underline කරලා first එක කරලා තියෙනවා. Correct form of the word. එකම වචනේ විවිධ forms තියෙනවා කියලා පුතාලා දන්නවා. එතකොට මේ sentence එක කියවලා අපි ඒ root word එකෙන් මොන form එක දෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. It's a blank time since I worked there. Long time, longer time. පුතාලා දන්නවා මේ longer කියනකොට comparative form එකක්. You don't have to compare anything here. There has to be something more than just a single thing to compare. එක දෙයකට වඩා වැඩි දෙයක් තියෙන්න ඕනේ longer than කියලා compare කරන්න. comparative form එකක්. ඒ නිසා අපිට පැහැදිලි එතන අවශ්‍ය නැහැ comparative form එකක්. එහෙනම් long කියන එක හරි. Then you have number 2. The blank boy in the class will get the prize. Cleverer
cleverest. එතන තියෙනවා comparative and superlative forms දෙකක්. මේ දෙක කොහොමද අපි දැන් තෝරගන්නේ? You know, when there is a comparative form, you usually compare two things. When there are more than two things, you have to use the superlative form. වැඩිපුරම කියනකොට අපි superlative form එක පාවිච්චි කරනවා. the කියන වචනේ තියෙන නිසා අපි කොහොමටත් එතන එන්නේ cleverest කියන එක මුලින්ම හිතන්න පුළුවන්. The cleverest boy in the class will get the prize. දක්ෂම ළමයා පන්තියේ දක්ෂම ළමයා මේ prize එක දිනාගනී කියලා තමයි කියන්නේ. Cleverest boy. The cleverest. Volleyball will not be held this weekend. මෙතන එකම වගේ වචන දෙකක් තියෙනවා. දැන් පුතාලා බලන්න ඒ වචන දෙකේ වෙනස. There is a spelling difference only. You pronounce these two words in the same way. Practice, practice. But can you see a very slight difference here? දැන් පුතාලා එක එක දේවල් කියවනකොට දකි සමහර රටවල් වල මේ වෙනස එච්චරම බලන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ට්‍රැඩිෂනල් විදියට මේකේ ස්පෙලිං ඩිෆරන්ස් එකත් එක්ක වෙනසක් තියෙනවා කියන එකෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි පසු කාලීනව යම් තැනක පුතාලා දකින්න පුළුවන් මේ වෙනස පාවිච්චි කරන්නේ නැති තැනොත්. හැබැයි මොකද්ද මේකේ වෙනස? Practice with a C is a noun and practice with an S is a verb. Let's practice for our concert. Let's practice. කියලා අපි කිව්වොත් let us practice. එතන තියෙනවා verb එකක්. අපි පුහුණු වෙමු. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? Volleyball practice will not be held this week. Volleyball පුහුණුව මේ සතියේ තියෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට පුහුණු වෙනවා නෙමෙයි. එහෙනම් එක noun එකක්. Let's put the correct answer as practice written with a C. He did it blank for the best of his ability. උපරිම හැකියාවෙන් කරා කියන එක. පුළුවන් උපරිමයෙන් කරා කියන එක. He did it good කියලා කියන්න බෑ. Good කියන්නේ adjective එකක්. Well කියන්නේ adverb එකක්. දැන් බලන්න පුතාලා එක හොයන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කියවගෙන යනකොට sound වෙන විදිය නම් well තමයි. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ ඇයි ඒ answer එක අපි ලියන්නේ? ඇයි අපි අනිත් එක නොලියන්නේ? He did it. දැන් did කියන්නේ verb එකක්. එහෙනම් verb එකක් modify කරන්නේ adverb එකක්. adjective එකක් නෙවෙයි. Good is an adjective. Well is an adverb. An adverb modifies a verb. I hope you remember all these definitions of word classes and how to use them in sentences. He did it well for the best of his ability. එයා එක හොඳින් කරා පුළුවන් උපරිමයෙන්ම හොඳින් කරා කියන එක. So we have to underline well for number 4. COVID-19 spreads fast among blank risk groups. අපි risk groups කියන්නේ අවදානම් සහිත කණ්ඩායමක් කියන එක. Spreads fast කියන්නේ ඉතා ඉක්මනින් පැතිරෙනවා කියන එක. Spread වෙනවා කියන එකට තමයි කොයි විදිහටද spread වෙන්නේ කියන එක අපි කියනවා spreads fast කියලා. Among risk groups. මේ risk groups කියන එකට description එකක් තමයි අපිට දාන්න වෙන්නේ. Highly කිව්වොත් එක adverb එකක්. High risk groups කිව්වොත් තමයි අවදානියෙන් වැඩි කණ්ඩායම් කියන එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. High risk groups. Now let's look at number 6. The two fighting boys became blank in the teacher's presence. The two fighting boys. දැන් රණ්ඩු වෙන boysලා දෙන්නෙක් ගැන තමයි කියන්නේ. Became quiet and quite කියලා words දෙකක් තියෙනවා. Q-U-I-T-E quiet. Q-U-I-E-T quiet. They look alike. බලපු ගමන් සමානයි වගේ. ඒ වුණාට කල්පනාවෙන් බලන්න ඕනේ
spelling venas, pronunciation venas, meaning එකත් venas. Sometimes there are words where you pronounce in a similar manner, but they have different spelling. Here you have different spelling and different pronunciation. Quite, quiet. Quiet means quite a little. ඒ වගේ අපි කියනවා quite කියන වචනේ. Quiet කියනකොට නිශ්ශබ්ද. Fight කර කර හිටපු දෙන්න නිශ්ශබ්ද වුණා in the teacher's presence. Teacher දැක්ක ගමන්. Even for this test item you get 5 marks. And you know that you get a picture description in test 3. You have a picture and a set of words, and the description is given as a paragraph with blanks. That's how you always get this question. අපි දැන් පින්තූරේ තියෙන දේවල් හඳුනාගත්තම අර blanks fill කරන්න ලේසි. Shall we look at the paragraph? මෙන්න මේ විදිහට තමයි paragraph එක එන්නේ. You get half a mark each for the blank. There are 11 blanks, one is done for you, which means you have 10 blanks. That's how you get the 5 marks for this test item. Half a mark into 10. What can you identify here? You can see that it's a picture of a rural area. Village එකක picture එකක් කියලා අපිට පේනවා. Study the picture given below. Fill in the blanks in the paragraph using the words given in the box. Write the letter of the correct word in the blank. So you don't have to write the word in the blank, but you have to write the correct letter instead of the word. The first one is done for you. We have Bamati. Let's look at the paragraph and see where it is. The first one is here. This picture shows a scenery of a countryside. Gampalataka scenery එකක් දර්ශනයක්. A farmer with a mammoth is walking on a path. උදැල්ලක් අරගෙන farmer කෙනෙක් ගොවියෙක් යනවා කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ පින්තූරේ. We have the word opposite. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ පැත්තෙන් then we have far ඈතින් කියන එක. Them. The pronoun them, object pronoun. Heavy, බොහොම බරයි කියන එක is to the either men waving. දැන් මෙතන waving කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන ගස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ මේ picture එක ඇතුලේ ඉන්න අය දිහා බලලා මොනවද කරන්න කියලා බලලා මතක තියාගත්තාම මෙතන හුලං හමනවා කියන ගතියක් පේනවා මේ ගස් තියෙන විදිහෙන්. ඒක තමයි මේ waving කියන එක තියෙන ගස් වැනෙනවා කියන එකට අපි පුරවගෙන යනකොට බලමු මේ words කොයි තැන් වලටද ගැලපෙන්නේ කියලා. So we'll start from number 2. We read the first sentence. This picture shows a scenery of a countryside. A farmer with a mammoth is walking on a path. A woman and a girl are coming from the direction, blank direction. Then පැත්තක් ගැන කියන්නේ අපිට පින්තූරෙත් පේනවා මේ දෙන්න එන්නේ මේ farmer යන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තෙන් opposite direction. අපිට opposite කියන එක එතනට දාන්න පුළුවන් opposite direction. Then we have blank. Girl carries blank bags in both hands. Then far, them, heavy is to the either men and waving. මෙතනින් අපිට ගැලපෙනවා the කියන word එක. The girl two bags ගෙනියනවානේ මෙතන. අපිට two කියන වචනේ තියෙනවා picture එකේ two පේනවා. Two bags. The girl carries two bags in both hands. අත් දෙකේම කියන එක තමයි both hands කියලා කියන්නේ. The woman has a blank bundle of firewood on her head. මෙතන දරමිටියක් තියෙනවා on her head.
අපිට ඒකට adjective එකක් විදිහට heavy කියන එක දාන්න පුළුවන්. හරිම බරයි. මොකද ලොකු දරමිටියක් වගේ පේනවා. Bundle of firewood. Let's put heavy to that blank. The woman has a heavy bundle of firewood on her head. They are blank. A dog walking with. දැන් අපි dog කෙනෙක් දැක්කා. A dog කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම singular වෙන්න ඕනේ එතෙන්ට එන verb එක. A dog is. There is a dog walking with. ඒගොල්ලන් එක්කනේ මේ ඇවිදින්නේ dog. මේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන් එක්ක ඇවිදිනවා. With them. They subject pronoun. Them object pronoun. මේගොල්ලන් එක්ක ඔවුන් සමග. Them. With them. Two blank are working in the paddy field. දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා paddy field එකේ. කවුද? මෙතන තියෙන words වලින් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා father, either men waving. අපිට පේනවා මෙතන two men. මිනිසු දෙන්නෙක් වැඩ කරනවා. Two men. Plural of man is men. Two men are working in the paddy field. A small house is seen on a hill in the blank end. End කියන්නේ මේ ඈත කෙළවරක තමයි ගයක් පේන්නේ නිසා අපි කියනවා far end කියලා. Far end. A small house is seen on a hill in the far end. Two trees blank in the wind on blank side of the paddy field add beauty to the scenery. Add beauty කියන්නේ මොකද්ද? Add beauty. මේ දර්ශනයට අලංකාරයක් එකතු කරනවා. මොකද්ද දර්ශනයට අලංකාරයක් එකතු කරන්නේ? මේ ගස් waving සුළඟට වැනෙනවා. Waving. ඒ වගේම either කියන්නේ දෙපැත්තේ කියන එකනේ. දෙපැත්තේ. Waving in the wind. On either side. Two trees waving in the wind on either side of the paddy field. Add beauty to the scenery. Now we have finished answering the question. දැන් අපි බලමු පුතාලට පැහැදිලි වෙන්න මෙහෙම අපි වචන ලිව්වට අපි දැන් අකුර දාන්න ඕනේනේ. අකුර දාන විදිහ බලමු. relevant letter. දැන් opposite කියලා කියනවා නම් opposite කියන එකේ අකුර A. ඒ විදිහට අපි දාමු. example එක දීලා තියෙන විදිහටම A. එතනදී පුතාලා දෙකම දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අකුර දාන්න කියලා තිබුණොත් instruction එකේ අකුර විතරයි අවශ්‍ය. මෙතන අපි paper එක discuss කරන නිසා පැහැදිලි වෙන්න මේ විදිහට අකුර දානවා. වචනේත් ලියලා. To කියන එකේ relevant letter එක තමයි මෙතන තියෙන විදිහට H. මෙතනට එන්නේ H. පුතාලා paper එකට මෙහෙම අකුර විතරක් ලිව්වම ඇති instruction එකේ තියෙන්නේ එහෙමනම්. Write the word කිව්වොත් word, write the relevant letter කිව්වොත් letter. The woman has a heavy bundle කියනකොට heavy කියන වචනේ relevant letter එක F. is කියන එකේ relevant letter එක තමයි මෙතන අපිට තියෙනවා is කියන එක G කියලා. අපි G දානවා එතන. ඊළඟට අපිට එනවා men, then and men. then කියන එක B, men කියන එක K. B, K. ඊළඟට අපිට එනවා far waving. 9 far, 10 waving. B, L. We can write D here and L here. Either is the 11th answer and the relevant letter is J. So at the exam you can write only the letter. And now we can move on to the next test item.
test 4. These are very short test items as I told you before, so you can do them with me. Let's start test 4 now. Read about professionals and complete each description using a word from the given box. Professionals විවිධ රැකියාවල නියුතු අය. Professions වල නියුතු අය. Write the correct word in the space provided. Now here you have to write the word. There are 2 extra words. The first one is done for you. 2 extra words. දැන් හිම වැඩිපුර තියෙනකොට ටිකක් කල්පනාවෙන් blanks ගානයි words ගානයි සමාන වුණොත් නම් හරිම ලේසි. A medical researcher who study viruses is known to be a virologist. එක දීලාම තියෙනවා virus ගැන research කරන එක්කෙනෙක්ට කියන්නේ ඒ නම කියන එක. A great teacher blank character is admired by students builds a nation. දැන් මෙතන තියෙන වචන වලින් අපිට තියෙනවා he, their, which, their. මෙතන THERE there, මෙතන THEIR there. ඒ දෙක වෙනස්. මේක possessive අයිතිය හංගවන pronoun එක. She, whose, possessive adjective. She, whose, whom. මෙතන whose, WHOSE, and here you have whom, WHOM. So you have to use them carefully. මෙතන teacher කෙනෙක් ගැන කියනවා, මෙතන architect ගැන කියනවා. අපි sentence එකේ යෙදෙන විදිහ බලමු. A great teacher, blank character is admired by students, builds a nation. Character කියන්නේ චරිතය. A great teacher, මෙහෙම හොඳ චරිතයක් තියෙන teacher කෙනෙක් is admired by students කියන්නේ ළමයි බොහොම ආසාවෙන් ගෞරවයෙන් බලන teacher කෙනෙක්ගේ චරිතයක් තියෙන කෙනෙක් නම් teacher. ඒ වගේ ළමයි අතරින් ඒ වගේ ළමයි තුලින් ජාතියක් ගොඩ නැගෙනවා. Builds a nation. A great teacher whose character. Whose character. කියන එක තමයි එතෙන්ට සුදුසු. අපිට මේ word එක දැන් කපන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරාට පස්සේ. He is an architect. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. Blank to be consulted for designs of the constructions. He is an architect. මෙතන තියෙනවා අපිට he, their, which, their, she, whom කියලා. To be consulted කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ a programmer writes computer programs for blank automatically controls the operation of something. දැන් මෙතන තියෙන්නේ programs කියලා inanimate ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැනවත් පුද්ගලෝ පිරිසක් ගැනවත් නෙමෙයි. ඒ වගේ තැනකදී අපිට which කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ පුරවමු. Blank is a well-known debater and has a deep understanding of issues in his parliamentary debates. He කියන එක දාන්න පුළුවන් එතන නම් කෙලින්ම මේ well-known debater කියන එකට pronoun එකක් විදියට. Healthcare workers in blank personal protective equipment are found in special hospital wards for COVID-19. Healthcare workers in blank personal protective equipment. මෙතන he, their, which, their. මෙතන දැන් their දෙකක් තියෙනවා කියලාත් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. මේ වෙනකොට දැන් තෝරගෙන තියෙනවද පුතාලා මොන their එකද මෙතනින් පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි බලමු. Number 3 ඉඳන් කරගෙන යන්න දැන්. He is an architect whom to be consulted for designs of the constructions. We have used whose and whom. මෙතන අපි කව program එකක් ගැන කියන නිසා which කියන එක ගන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන he කියන එක පැහැදිලි well known debater කියන එකට he කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන දීලා තියෙන ඒවා අනුව healthcare workers in their මං කිව්වේ මේ their කියනකොට THEIR their තමයි ඔවුන්ගේ කියන්නේ. Healthcare workers in their personal protective equipment are found in special hospital wards for COVID-19. ඉස්පිරිතාලේ අපි දන්නවා special wards
එහෙම නැත්නම් විශේෂ වාට්ටු තියෙනවා COVID-19 patients ලට hospital එකේ. අන්න ඒවා ඉන්න අය මේවා ඇඳගෙන ඉන්නවා කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. That is another 5-mark test item, and now you have test 5. Read the following interview with Celia Young by Norma Jans. Write the necessary information in the space given below. The first one is done for you. Now this is an interview. Interview කරනකොට මේ ප්‍රශ්න අහනවා. Celebrity කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, author කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, scientist කෙනෙක්ගෙන්. එතකොට එයා උත්තර දෙනවා. අපි ඒ ටික බලලා ඊළඟට fill in the blanks activity එකට යන්න පුළුවන්. උත්තර ලියන්න පුළුවන් මේ interview එකේ තියෙන කරුණු අනුව. Why did you write another romantic novel? These are the questions Norma Jans asked. Why did you write another romantic novel? එතන මොකක්ද අහන්නේ? හේතුව. ඇයි තවත් romantic novel එකක් ලියන්න හේතුව? දැන් අපි ප්‍රශ්න ටික තේරුම් ගත්තාම උත්තර ටික match කරන්න ලේසි. I'm interested in the character of Felix in your novel. Is she anyone whom you have met in real life? දැන් මෙතන ඉන්ටර්විව් කරන කෙනා තවත් අදහසක් දෙනවා මේ ෆීලික්ස් කියන කැරක්ටර් එකට මම කැමතියි ඔබේ නවල් එකේ ඉන්න. Is she anyone whom you have met in real life? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමුගේ ජීවිතේ ඇත්තටම හමු වූ කෙනෙක් ද කියන එකනේ අහන්නේ මේ in real life කියන එකේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නකුත් අහනවා. Then there is number 3. You have already written 5 novels. What do you mean by already? මේ වන විටත් 5 novels ලියලා තියෙනවා. When did you start writing? When? දැන් අපිට තියෙනවා කාලයක් ගැන ප්‍රශ්නයක්. When? කොයි කාලෙද novels ලියන්න පටන් ගත්තේ? ලියන්න පටන් ගත්තේ novels කියලාම නෑ. When did you start writing? ඔබ කොයි කාලෙද මේ ලිවීම පටන් ගත්තේ කියන එක. Oh really? Thanks a lot for sharing your thoughts. I wish you good luck. Sharing your thoughts. She's thanking the author for sharing her thoughts. අදහස් වමාරු කරගත්තට thoughts thank කරනවා. I wish you good luck කියලා ඉවර කරනවා. දැන් අපි මේ Norma Jans අහපු ටික එයා දුන්න උත්තර එහෙම කියවලා ඉවරයි. Now we have what Celia Young said. Number 1, oh, it's easy. But the next one wouldn't be a romance, probably a detective story. Then ඉස්සෙල්ලා කෙනා අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙනවා. Probably a detective story. මීළඟ එක නම් සමහර විට රහස් පරීක්ෂක කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. Well, it's not that. I'm glad that I don't have Felix in my life. I'm happily married to Richard Marsh, a politician for over 15 years. මෙතන ඇහුවානේ Felix කියන එක්කෙනා real life එකේ කෙනෙක්ද කියලා. මෙතන ඒකට තමයි මේ විදිහේ උත්තරයක් දෙන්නේ. Felix කියන කෙනා මගේ life එකේ නැති එකට මම කැමති කියලා politician කෙනෙක් 15 years හිටපු politician කෙනෙක් දේශපාලඥයෙක් Richard Marsh කියන කෙනා තමයි marry කරලා ඉන්නේ කියලා කියනවා. Since childhood, I'll continue it all over my life till I become old. Since childhood කියනකොට කාලයක් ගැන තමයි කියන්නේ. When කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනේ. ඒකට උත්තරේ since childhood මගේ කුඩා කාලේ ළමේ කාලේ ඉඳලා මම ලියනවා කියන එක. And it will continue. දිකටම කරනවා කියන එකක් තියෙනවා life එක පුරාම. You are welcome. අපි thank කරාට පස්සේ කියන දෙයක්. Now let's fill in the blanks. Celia Young has said that romantic novels are blank easy to write. මෙතන තියෙනවා oh it's easy but the next one wouldn't be a romance, probably a detective story. Easy to write. She is going to write a blank. මොකද්ද going to write? ලියන්න යන්නේ කියන එක. In her novel, blank is one of the characters. කවුද මේ චරිතේ නම කියන එක ලියන්න ඕනේ. She is married to. ඒක කෙලින්ම මෙතන තියෙනවා කවුද විවාහ වෙලා ඉන්නේ කියන එක. Who is a කියනකොට profession එක රැකියාව. මෙතන politician කෙනෙක් කියලා
තියෙනවා. According to Celia කියන දෙයට අනුව she wants to carry on පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ till she dies. දැන් මෙතන තියෙනවනේ even if I'm old till I become old කියලා. ඒ වගේම අදහසක් තමයි පොඩි කාලේ පටන් ගත්තා මරණ තුරුම කරන්න කැමති කියන එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. So we have 5 blanks to fill. මෙතනින් අදහස් අරගෙන අපිට ඒ blanks ටික fill කරන්න පුළුවන්. Celia Young has said that romantic novels are easy to write. අපිට ඒ උත්තරේ දීලා තියෙනවා. She is going to write a detective. මෙතන තියෙනවා detective story කියලා. In her novel, Felix is one of the characters. මෙතන ඒ නම දීලා තිනවා Felix කියලා තමයි. ඒ නම ලියන spelling. One of the characters. විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනාගේ නම තමයි මෙතන දීලා තියෙනවා Richard Marsh. මෙතන profession එක අපිට ලියන්න පුළුවන් politician දේශපාලඥයෙක්. මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා she wants to carry on writing till she dies. Next we can move on to test 6. Here sometimes you get to write a notice. You may also have seen that you get to write notes. Notices, notes, invitations are some types of activities you get in test 6. What do we have today? Let's see. You are the head prefect of your school. Write a notice to the members of the Prefects Guild informing them that the principal is going to conduct an online meeting for school prefects since the school is closed due to COVID-19 pandemic. Use about 40 to 50 words. දැන් පුතාලා මෙච්චර කල් pass papers කරලා ඉස්කෝලේ activities කරලා ලියපු නැති විදිහ එකක්. ලෝකෙට අලුතෙන් ආපු මේ pandemic එක නිසා ගොඩක් activities උත් පුතාලට එනවා මේ pandemic එක base කරගෙන. අපිට හුඟක් දේවල් ඇහිලා තියෙනවා ඒක තිබුණ දවස්වල. දැන් ඒ වචන පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දේවල් ලියන්න ඕනේ. What do you have to write? A notice. First of all, you have to see what you have to write. What type of a writing task I should do? It's a notice. Now, to whom is the notice being written and who is writing the notice? Head prefect හැටියට හිතලා තමයි notice එක ලියන්න ඕනේ. කාටද notice එක ලියන්නේ? Members. To the members of the Prefects Guild. මොකක්ද Prefects Guild එකේ අයට දන්වන්න ඕනේ? meeting එකක් ගැන. An online meeting, virtual meeting. You can't meet in person when there is a pandemic. You don't physically see each other, but you still continue your work via online meetings. මෙතන දැන් තියෙනවා 40 to 50 words කියලා ගානටම නැතත් roughly අපිට පුළුවන් නම් ඒ තරමින් ලියන්න හොඳයි. හේතුව due to කියලා තියෙන හේතුව for school prefect since කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන හේතුව අපිට due to දෙන්න පුළුවන් due to COVID-19 date and time දාන්න ඕන දේවල් notice එකේ හොඳට මතක තියාගන්න why the meeting is called හේතුව දාන්න ඕනේ date and time දාන්න ඕනේ මොනවද discuss කරන්න කියන එකත් දාන්න ඕනේ. You have to be a little creative when you write this. මේ වගේ තැනකදී principal පාසලේ විදුහල්පතිතුමා මොන වගේ දෙයක් ළමයින්ට කියයිද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. prefects ලා හරහා මොන වගේ message එකක් මොන වගේ උදව්වක් අනිත් ළමයින්ට දෙන්න වගේද principal කෙනෙක් මෙහෙම වෙලාවකදී කියන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා.
වෙනදට තියෙනවා අපිට ශ්‍රම දානවලට එන්න කියලා notices ලියන්න, science exhibition එකක් ගැන notice එකක් ලියන්න. ඒ වගේ අපිට common විදිහට කාලයක් තිස්සේ ආපු notice එකක් නෙවෙයි මේක. Let's look at an example. I hope you can get a good idea to write a notice by looking at this example. First, you can write notice so that the ones who read this know that it is a notice. And then you can write what the notice is about. It's about an online meeting. And now you're writing what you are expected to write in the notice. There will be a meeting conducted by the principal. අපි දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයෙන්ම තමයි ඒ තොරතුර ගත්තේ. මීටින් එක ප්‍රින්සිපල්නේ කන්ඩක්ට් කරන්නේ. මේක හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට් තමයි ඉන්ෆෝම් කරන්නේ. ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකව හෝ නායකයා තමයි ඉන්ෆෝම් කරන්නේ, දන්වන්නේ ප්‍රිෆෙක්ට්ස් ගිල්ඩ් එකට, ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ලට. There will be a meeting conducted by the principal to the prefects guild. දැන් මෙතන S apostrophe කියලා තියෙන apostrophe එකට පස්සේ S එක එන්නේ singular නම්. Prefects කියන එකේ possessive form එකට. S එකට පස්සේ තියෙන prefects කිව්වම ගොඩ දෙනෙක් plural noun එකකට පස්සේ possessive අයිතිය හංගවන apostrophe එක දානකොට අපි දාන්නේ S එකට පස්සේ. To the prefects guild, the meeting is scheduled online as the school is closed due to the COVID-19 pandemic. මේක online meeting එකක් කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. Date එක දැම්ම, time එක දැම්ම. Date, time, then you can write something like this. අපිට instruction එකේ කියලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේනේ. අපි online meeting එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද ඒකට join වෙන්නේ කියන එක සඳහන් කරන එක හොඳයි. අපිට instruction එකේ තිබුණේ නැතත් Zoom link will be sent soon. අපි සාමාන්‍යයෙන් meeting එකක link එක එවන්න ඕනේ. ඒක අපි notice එකේදීම කියනවා ඉක්මනින් ඒක එවනවා කියලා. The principal is hoping to discuss. අපි කියන්නේ විදුහල්පතිතුමා හෝ තුමිය මෙන්න මේ දේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Is hoping to discuss. ඒ වගේ දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න. පුතාලට වෙන notice එකක් ලියන්න උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දේවල් is hoping to discuss the ways we could help our fellow students who are facing difficulties regarding online learning. The ways we could help. අපිට කොහොමද උදව් කරන්න පුළුවන් කාටද? Our fellow students, අපේම මේ යාළු students ලට ශිෂ්‍යයන්ට who are facing difficulties regarding online learning. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවනේ මේ online learning එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත අධ්‍යාපනය කරගෙන යනකොට හුඟක් ළමයින්ට අපහසුතා එනවා. Some do not have the devices needed for online learning and some do not have internet access to continue online learning. So when there are children who face difficulties like that, it's a responsibility of the school, the teachers, the prefects, the principal to help such students as much as possible. ඒ වගේ students ට කොහොමද අපි help කරන්න කියලා කතා කරන්න. දැන් මේ ටික instruction එකේ තිබුණේ නැහැ. හැබැයි පොඩ්ඩක් creative විදියට හිතුවොත් මොන වගේ දෙයක්ද discuss කරන්න කියලා අපි කියන්න ඕනේනේ. ඒක instruction එකේ තිබුණා. principal මොන වගේ දෙයක්ද discuss කරන්න යන්නේ කියලා අපිට හිතලා ලියන්න වෙනවා. හුඟක් දුරට මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. පුතාලට මතක් වෙනවා නම් වෙන දෙයක් ලියන්නත් පුළුවන්. conducted by වගේ දේවල් පුතාලට වෙනත් notice එකකදී උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. is scheduled online. මේ වගේ එක එක දේවල් ප්‍රකාශ කරන විදිය මතක තියාගත්තම පුතාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන තැනකදී will be sent soon. ඒකත් ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. date එක දාලා මලිති අතකෝරාල head prefect කියලා මෙතන notice එක දාලා තියෙනවා. For the notice also you get 5 marks, and now we have a short reading comprehension passage. Test 7. Read the story and answer the questions. Let's read the story, but shall we look at the questions first and then come back to read the story?
say whether the following statements are true or false by writing T or F in the space provided. Jim went to the thrift shop to buy things he likes. Jim shop එකකට thrift shop එකකට ගියා කියලා තියෙනවා. මොනවටද ගියේ කියලා මෙතන තියෙන්නේ මොනවා හරි ආස දෙයක් ගන්න. To buy things he like. දැන් අපි ස්ටෝරි එකේ බලන්න ඕනේ මොනවටද එයා ගියේ කියලා. ඒ අනුව true the false ද කියලා කියන්න ඕනේ. Jim went to the shop on Monday. දැන් ගිය දවසත් මතක තියාගන්න වෙනවා. There were donations for sale. මිනිස්සු දුන්න donations විකුණන්න තිබුණා කියලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් ඒක false ද කියලා බලන්න ඕනේ. Underline the most suitable answer. The previous one was to say whether they are true or false, and now we have to underline the most suitable answer. Let's look at the things they have given here. The workers at the thrift shop are women, ladies, volunteers. ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අය. Jim does not find anything new because he came late. මොකද එයාට අලුත් දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. Reasons තුනක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට බලන්න වෙනවා ස්ටෝරි එකේ හැටියට ඒ reasons තුනෙන් මොකක්ද හරියන්නේ කියලා. He came late. පරක් වෙලා ආපු නිසාද? New donations have not come. New donations නැති නිසාද? Only used items for sale. පාවිච්චි කරපු දේවල් විතරයි විකුණන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතු තුනෙන් මොකක් නිසාද කියලා අපිට ලියන්න වෙනවා. Shall we start reading the story and try to find the answers for the questions we just read? Jim went to the thrift shop. He wasn't looking for anything in particular. Anything in particular කියන්නේ මොකද්ද? හරියටම මෙන්න මේ දේ බලන්න යනවා කියලා විශේෂයෙන් දෙයක් බලන්න ගියේ නෑ. Anything in particular. He liked to go there just to browse. නිකන් බලන්න තමයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා යන්නේ. එයා ආසයි යන්න එහෙම. A big sign on the front door said open. ඉස්සෙල්ලාම open කියන බෝඩ් එක දැක්කා. The shop was closed on Sunday and Monday. The rest of the week it opened at 10 a.m. and closed at 2 p.m. වහපු දවස් දෙක Sunday Monday. එහෙනම් මෙයා ගියේ කවද්ද කියන එකත් අපි දැන් ලියන්න වෙනවනේ. අතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. True false එකේ. Two women worked inside. Two women. They rang up sales and put the items into plastic bags for the customers to carry out. Customers කියන්නේ පාරිභෝගිකයෝ. ඒගොල්ලන්ට මේ ගෙනියන්න plastic bags වලට බඩු දැම්මා. At the back of the shop was a big room where another lady worked. තවත් කෙනෙක් වැඩ කරා පිටිපස්සේ room එකේ. She sorted the new donations and put the price tags on them. Sorted. Sort කරනවා කියන්නේ වෙන් කෙරුවා. අලුතෙන් මිනිස්සු ගෙනත් දුන්න දේවල්. මේ thrift shop එකක හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ තමුන් පාවිච්චි කරපු ඒත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් තෑගි ලැබිච්ච තමුන්ට පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැති අය ඒව ගෙනල්ලා දෙනවා මේ shops වලට. තාම අඩු මුදලකට ඒවෙන් ගෙනියන්න පුළුවන්. එන අයට හුඟක් හොඳ දේවල් පවා. ඒ වගේ එකක් තමයි thrift shop එකක් කියන්නේ. තාම අඩු මුදලකට බඩු දෙන තැනක්. At the back of the shop was a big room where another lady worked. She sorted the new donations. අලුතෙන් ගෙනාපු donations මිනිස්සු ගෙනත් දුන්න දේවල් වෙන් කරමින් හිටියා. Price tags උත් දැම්මා මිල ගණන්. At the end of each day she would bring the new donations to the main part of the shop. පිටිපස්සේ room එකක ඉඳලා sort කරලා ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා price tags ගහලා ඉස්සරහට ගේනවා. Main part of the shop. Shop එකේ ප්‍රධාන කොටසට ගේනවා. Everyone who worked in the thrift shop was a volunteer. Can you remember that question? We had to choose who work in this place. So it's volunteer. ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන අය. The only payment බලන්න payment කියන එක within inverted commas තියෙන්නේ. එහෙම තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම payment එකක් නොවන නිසා. payment එකක් හැටියට සලකනවා. හැබැයි ඇත්තටම මේක payment එකක් ගෙවීමක් නෙවෙයි. මේ වගේ තැනක inverted comma එකකින් අදහස් වෙන්නේ ඒක. They received was that they had the opportunity to see and buy any item in the shop before the customers did. දැන් වැඩ කරන අයට විශේෂ ගෙවීමක් නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට opportunity එකක්. යම් හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකක්ද ඒ අවස්ථාව? දැන් donations ගෙනල්ලා sort කරනකොට අපි දැක්ක වෙන් කරනවා sort කරනවා කියන එක.
එහෙම කරනකොට තමුන්ට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අනිත් අයට විකුණන්න දාන්න කලින් ගෙනියන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්නෙත් volunteer කරලානේ, ඒ කියන්නේ ස්වේච්ඡා වෙන්නේ. ඒ වගේ පොඩි අවස්ථාවක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. When Jim entered, the lady at the register told him hello. He smiled and said hello. She knew Jim because he was a regular customer. Regular customer කියන නිතරම එන කෙනෙක් නිසා මේ Jim වඳුරනවා ladiesලා. Jim asked, "What's new?" මොනවද අලුතින් තියෙන්නේ? She laughed and said that nothing was ever new at the thrift shop. සාමාන්‍යයෙන් කිසිම අලුත් දෙයක් නැහැනේ. දැන් කෙනෙක් ගෙනත් දුන්නත් තමුන්ට තෑගි ලැබිච්ච දෙයක් ඒක අලුත්ම shop එකෙන් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි, තව කෙනෙක්ට ලැබිලා එයා ගෙනත් දෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට thrift shops වල තියෙන used items තමයි. එතකොට මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දුන්නේ කොහොමදත් ඉතින් මේ වගේ තැනක අලුත් දෙයක් නැහැනේ කියලා. හැබැයි ජිම් ඇහුවේ ඒකම නෙවෙයි, අලුතෙන් මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. හැබැයි මේ උත්තරේ තමයි දුන්නේ. It's always sold and it's always used. She smiled. අන්තිමට කිව්වේ මේක හැම විටම, කියන්නේ මේ හම්බෙන හැම දෙයක්ම පරණයි, එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරලා. Old, used. පරණයි, එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරලා. අපි දැන් බලමු උත්තර ලියන්න. දැන් පුතාලට තේරුණා නේද හොඳටම මොකක්ද මේ කිව්වේ කියලා. The first one is a true false question. Jim went to the thrift shop to buy things he likes. බලන්න මෙතන පැහැදිලිව තිබුණා මොනවත් ගන්න නෙමෙයි ගියේ. He liked to go there just to browse. Not anything in particular. He wasn't looking for anything in particular. ඒ නිසා අපිට ඒක false කියලා දාන්න පුළුවන්. F කියන වචනේ දානවා විතරයි. ටික්ස් දාන්න එක cross කරන එක එහෙම නෙවෙයි කරන්නේ. Jim went to the shop on Monday. He wasn't looking for anything in particular. මෙතන open කියලා දාලා තිබුණා. Shop closed on Sunday and Monday කියලා තියෙනවා. එතකොට දැන් Jim ඇතුළට ගිහිල්ලා අහපු නිසා අපිට ඒක Monday එකක් වෙන්න බැරි බව තේරෙනවා. open කියන board එක තිබුණා. කෙලින්ම දීලා නැති information ඒ විදිහට අපි අනිත් information හරහා හොයාගන්න ඕනේ. There were donations for sale. දැන් මෙතන donations කියන එක තිබ්බනේ. ඒ නිසා අපිට ඒක yes කියලා දාන්න පුළුවන්. She sorted the new donations and put the price tags. That is true. The workers at the thrift shop are volunteers. Jim does not find anything new because ඇයි අලුත් දෙයක් නැත්තේ? පරක්කු වෙච්ච නිසා නෙවෙයි. අලුත් donations ඇවිල්ලා නැති නිසාත් නෙමෙයි. thrift shop එකක තියෙන්නේ only used items for sale. පාවිච්චි කරපුවා විතරයි විකුණන්න තියෙන්නේ. Here also you get 5 marks. Now we have come to the last test item of paper 1. We have a short writing task. There are 2 topics given. You have to choose only one of them. Let's look at both topics. Use about 50 to 60 words. So you get your marks for what you write and how you write. මොන වගේ දේවල්ද පුතාලා ලියන්නේ, කරුණු, ඒ වගේම language එක හරියට පාවිච්චි කරලා ලියනවාද කියන එක. But it's a very short writing task. You get only 5 marks, so you don't have to spend a lot of time to write this because you can save time for the second paper, which makes you think a little bit more and which makes you write longer writing tasks. So you can save time for that if you save time from this. A place of tourist attraction, a visit to Nuwara. Something similar, but we will write about 2 places, so we can see a small difference in the 2 paragraphs. For the tourist attraction, we'll choose one place, and a visit to Nuwara we'll write in a different way. Let's look at the first one. A place of tourist attraction. I have chosen Anuradhapura here. Sri Lanka is a country with many places of tourist attractions.
අපි එකපාරටම අනුරාධපුර ගැන කියන්නේ නැතුව ලංකාවේ හුඟක් සංචාරක ආකර්ෂණ තියෙන රටක් කියලා පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි ලයින් එකක් ලියලා වැඩිපුර ඡේදයක් වගේ එහෙම ලියන්න ඕනේ. එක ලයින් එකක් ලියලා The ancient kingdom of Anuradhapura has the highest historical importance. කියලා අනුරාධපුර ගැන විශේෂ කාරණයක් කිව්වා. Highest historical importance කියලා. Highest වැඩිම ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන කියන එකයි highest historical importance කියන එකෙන් කියන්නේ. It is situated in the north central province of Sri Lanka. ඒක අපි දන්නවා north central province කියන එක. There are stupas, statues, tanks and ruins of magnificent constructions. මොන වගේ දේවල්ද අනුරාධපුරේ තියෙන්නේ? ස්තූප තියෙනවා, පිළිම තියෙනවා, ඒ වගේම වැව්, tanks තියෙනවා, ruins, නටබුන් තියෙනවා, magnificent constructions. ඊටාම අලංකාර, විශාල, පුදුම සහගත ඒ ඉදිකිරීම් වල නටබුන්, ruins අදටත් ගියාම තියෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. The most sacred place. අපි magnificent constructions කියන එකත් මෙහෙම මාක් කරමු පුතාලට ටිකක් මතක තියාගන්න එසේ එහෙක උනත් ලියන්න පුළුවන්. The most sacred, ඊටාම පූජනීය place in Anuradhapura is the Jayasrima Bodhi, and the most famous stupa is the Ruwanveli Saya. Most famous, sacred, ඊටාම පූජනීය, ඒ වගේම ඊටාම හැම කෙනා අතරම ජනප්‍රිය ස්තූප තමයි ස්තූපය පෙහෙර තමයි රුවන්වැලි සෑය. තිසාවැව and නුවරවැව are among the main tanks. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම නම් ලියන්න බැරි නිසා දෙකක නම් ලියනවා අපි. Many local and foreign tourists visit there. Local and foreign. Local and foreign tourists කියන්නේ tourists කිව්වම සමහරව හිතනවා මේ පිට රටේ ඉඳලා එන අය විතරයි කියලා. එහෙම නෙවෙයි. Local tourists කියන්නේ ඉතින් අපිම තමයි. Foreign tourists කිව්වහම දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයන් කියන එක තමයි local and foreign tourists කියලා කියන්නේ. දැන් පුතාලා මෙතන a place of tourist attraction කියන එකට ලියලා තියෙන දේ බැලුවහම වෙනත් එකක් ගැනත් ලියන්න පුළුවන්. If you want to write about another place, you can make use of the words and phrases we have used here and write about another place of tourist attraction. You have to try this. Then shall we look at the next topic? A visit to Nuwara. දැන් නුවරඑළිය කිව්වහම හැමෝම දන්න දේවල් ටික තියෙනවානේ අර cool climate එක, botanical gardens, tea plantations. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම අපිට එසේ එකක තරම් ලියන්න බෑ. පොඩක් සමරයිස් කරලා කරුණු කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. A visit කියන නිසා නිකම්ම නුවරඑළිය කියලා දන්නේ නැති දෙයක් ගැන වගේ කියන්න බෑ. අපි දන්න දෙයක් ගැනයි මේ කියන්නේ. Nuwara is a city in the hill country of the central province. It is the town with the highest elevation in Sri Lanka. Central province එකේ තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා මධ්‍යම පළාතේ තියෙන්නේ. With the highest elevation කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිම උසකින් තියෙන නගරය. It is called Little England. පුංචි එංගලන්තය කියලා කියනවා. ඒ ආකිටෙක්චර්, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ඒ වගේ මේ සීතල නිසා. The landscapes in Nuwara were fascinating. දැන් අපි දැක්ක දෙයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකයි මේ were fascinating කියන්නේ. මම දැක්ක දෙයක් නිසා නැත්තම් fascinating කියන්න පුළුවන්. Nuwara ගැන සාමාන්‍යයෙන් ලියනවා නම්. හැබැයි දැන් මම දැක්ක කියන එකෙන් තමයි මම visit කරා කියන නිසා were fascinating. මේ landscapes හරිම ලස්සනයි කියන එක. We went to World's End and Bakers Falls on our way. අපි ලෝකාන්තයට Bakers Falls එකට ගියා. යන ගමන් නුවරඑළියට යන ගමන් අපි ඊට මග තැනකදී හෝටන් ප්ලේන්ස් එකෙන් යන්නේ. ඒ නිසායි නුවරඑළියට යන දවසේ කියලා අර විසිට් එකක් ගැන කියනවා කියන එක දැනෙන්න ඕනේ මේ මාතෘකාවට අනුව. නිකම්ම නුවරඑළිය ගැන ලියලා හරියන්නේ නැහැ. On the second day අනේකත් විසිට් එකේ දෙවනි දවසේ කියන එකට we visited a waterfall, a dairy farm and a strawberry farm. අපි දන්නවනේ අඹේවැල වගේ dairy farms තියෙනවා. Strawberry farms තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් කිහිපයක් දාන්න පුළුවන්. විස්තර කරන්න බෑ අපිට paragraph එකක් විතරක් නිසා. I also enjoyed the beauty of the Haggala Botanical Garden
on the last day. දැන් මෙතනත් on the last day, on the second day මේ ඔක්කොම ඒවා අපි ලියන්නේ මොකද මේ visit එකක් ගැන කියන නිසා. My trip to Nuwara remains a mind-blowing memory which I can never forget. Remains a mind-blowing memory. ඉතාමත්ම අමතක නොවන මතක සටහනක් මේ නුවරඑළිය trip එක කියන එක කියන ලස්සන විදියක්. ඒක සරලව කියන්න පුළුවන්. I will never forget this trip වගේ සරල විදියකින් කියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ වගේ එකකොත් ලියලා බලමු. ඊට වඩා සරල විදියකට අවසානයේ ලියනවා නම් I will never forget this trip or this visit. My last trip was a memorable one. ඒ වගේ සරල විදියකට මේකයි දෙකම ලියන්නේ නැහැ. සරල විදියකට ඉවර කරන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. And now we have come to the end of the discussion of the first paper. We will then discuss the second paper of the same provincial paper.